హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. మొదటి క్వశ్చన్, భూగోళ శాస్త్ర సంబంధమైన విషయాలకు మొట్టమొదటిసారిగా శాస్త్ర రూపాన్ని ఇచ్చిన వారు ఎవరు? ఆప్షన్ ఏ అరిస్టాటిల్, ఆప్షన్ బి హోమర్, ఆప్షన్ సి ఎరటోస్తనీస్, ఆప్షన్ డి ఏది సరైనది కాదు. నౌ యువర్ టైమ్ స్టార్ట్. రైట్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఏ అరిస్టాటిల్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, భూగోళ శాస్త్రం అని పేరు పెట్టిన మహాశయుడు ఎవరు? ఆప్షన్ ఏ హోమర్, ఆప్షన్ బి ఎరటోస్తనీస్, ఆప్షన్ సి అరిస్టాటిల్, ఆప్షన్ డి టాలమీ. నౌ యువర్ టైమ్ స్టార్ట్. రైట్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ బి ఎరటోస్తనీస్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, మన దేశ చరిత్ర మారడానికి ముఖ్య కారణాలు ఏవి? ఆప్షన్ ఏ వివిధ జాతుల వలసలు, ఆప్షన్ బి విదేశీ దండయాత్రలు, ఆప్షన్ సి బోలన్ ఖైబర్ కనుమలు, ఆప్షన్ డి పైవన్నీ సరైనవి. నౌ యువర్ టైమ్ స్టార్ట్. రైట్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ డి పైవన్నీ సరైనవి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, క్రింది వాటిలో అధిక సాంద్రత కలిగిన గ్రహం ఏది? ఆప్షన్ ఏ భూమి, ఆప్షన్ బి శుక్రుడు, ఆప్షన్ సి బుధుడు, ఆప్షన్ డి కుజుడు. నౌ యువర్ టైమ్ స్టార్ట్ నౌ. రైట్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఏ భూమి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, రేఖాంశాలకు మరో పేరేమిటి? ఆప్షన్ ఏ మధ్యాహ్న రేఖలు, ఆప్షన్ బి కర్కట రేఖ, ఆప్షన్ సి మకర రేఖ, ఆప్షన్ డి పైవేవి కావు. నౌ యువర్ టైమ్ స్టార్ట్. ఆప్షన్ ఏ మధ్యాహ్న రేఖలు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఒక గంట కాలంలో భూమి ఎన్ని డిగ్రీల దూరం తిరుగును? ఆప్షన్ ఏ 12 డిగ్రీలు, ఆప్షన్ బి 15 డిగ్రీలు, ఆప్షన్ సి 18 డిగ్రీలు, ఆప్షన్ డి 20 డిగ్రీలు. నౌ యువర్ టైమ్ స్టార్ట్. రైట్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ బి 15 డిగ్రీలు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, మొదటి సాలార్జంగ్ ఏ సంవత్సరంలో ప్రధానమంత్రి అయ్యాడు? ఆప్షన్ ఏ 1853, ఆప్షన్ బి 1953, ఆప్షన్ సి 1753, ఆప్షన్ డి 1854. నౌ యువర్ టైమ్ స్టార్ట్. రైట్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఏ 1853. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, తెలంగాణ ప్రాంతం ముస్లింల రాజుల పాలనలో ఉన్నప్పుడు ఆ తెలంగాణ అధికార భాష ఏది? ఆప్షన్ ఏ ఉర్దూ, ఆప్షన్ బి పర్షియన్, ఆప్షన్ సి తెలుగు, ఆప్షన్ డి ఇంగ్లీష్. నౌ యువర్ టైమ్ స్టార్ట్. రైట్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ బి పర్షియన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ప్రాథమిక విధులు ఈ అధికరణంలో చేర్చారు. ఆప్షన్ ఏ 51వ అధికరణ, ఆప్షన్ బి 51A అధికరణ, ఆప్షన్ సి 52వ అధికరణ, ఆప్షన్ డి 53A అధికరణ. నౌ యువర్ టైమ్ స్టార్ట్. రైట్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ బి 51A అధికరణ. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, పారిశ్రామిక రుగ్మతకు కారణం కానిదేది? ఆప్షన్ ఏ నిర్వహణ లోపం, ఆప్షన్ బి విద్యుత్ శక్తి కొరత, ఆప్షన్ సి లాభాల పంపిణీ విధాన లోపం, ఆప్షన్ డి నిధుల దారి మళ్లింపు. నౌ యువర్ టైమ్ స్టార్ట్. రైట్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ బి విద్యుత్ శక్తి కొరత.